Hujambo mtazamaji popote ulipo, karibu kwenye taarifa zetu za MBIU Weekendi, leo ikiwa ni tarehe 17 mwezi Julai mwaka 2021. Mimi ni Cecilia wa Kesho Mathuva, karibu. Viongozi sasa wanaitaka serikali ya kitaifa kutoa usalama wa kutosha kwa walimu wasio wenyeji wanaofanya kazi katika kaunti ya Marsabit ili waweze kusafiri manyumbani kwao. Haya yalijitokeza huku biwi la simanzi likitanda kwenye mazishi ya mwalimu mmoja mwenye umri wa miaka 28 aliyeuawa katika kaunti ya Marsabit mapema mwezi huu. Jeremy Pan alipigwa risasi na kuuawa papo hapo mnamo tarehe 8 mwezi huu wa Julai alipokuwa akitoka kazini katika shule ya msingi ya Forole iliyoko Marsabit ambako alikuwa mwalimu. Waombolezaji na viongozi wameelezea hofu yao kwamba maisha ya takriban walimu 100 ambao ni wakazi wa kaunti ya Samburu wako hatarini kufuatia ongezeko la utovu wa usalama maeneo hayo. Mwakilishi wa kike kaunti ya Samburu, Maison Leshomo, ameitaka serikali kuu kuwaondoa walimu wa Samburu kwenye mpango wa kuajiri walimu nje ya kaunti zao ili kuwaruhusu wafunze ndani ya kaunti yao. Nataka kuuliza serikali kama ingewezekana waturejeshe watoto wetu wakimaliza masomo waachwe wafanye kazi katika kaunti yao, kwa sababu hii ni uchungu sana. Kupoteza mtu hajafika miaka 30 ni uchungu sana kwetu, na ambaye ndio alikuwa kuja awe tegemeo ya hiyo boma na tegemeo ya jamii. Askari pia tunamhurumia, mimi tunahurumia pia askari. Askari mwenye ako naye pale raia ako na bunduki ya kushinda hiyo askari. Ako na mabomu ya kushinda hiyo askari. Sasa kila mtu pale ni raia ndio anatawala, sio serikali. Kwa hivyo tunataka kusema kile President amri alitoa jana kwa wajumbe wa Marsabit. Tunataka President aimize, kwa sababu wale anapiganisha huko hata angepewa nafasi, wale anahaya watu kutoka Ethiopia angepewa nafasi, serikali ingechukua hatua, kwa sababu watoto wetu sasa tunasema hawatatoka Samburu. Afadhali wakae Samburu, wachungi waelimishe watoto wa Samburu ama ya As an MP of this area, on behalf of all the teachers who are working in Marsabit, I will take a petition on their behalf to Parliament so that we can look at that policy, because today it's him, tomorrow we'll be burying another one. And we just want to say this: sometimes the policies that government institutions come up with, we don't think through, especially with the different areas. Things are not the same across the country. There should be, as we look at those policies, there should be exemptions. The same way we fought for affirmative action. The same way we are now saying that for areas where there is no security, let the locals teach there. Because even our own children here, normally once others are employed here, they don't go to teach in those areas. They look for transfers. But for us, it has become almost impossible to get those children who are in those war-torn areas. Kutoka huko mtazamaji, tuelekee Murang'a ambapo maafisa wa polisi katika eneo la Kenol wamepata ng'ombe 6 wenye thamani ya $300,000 waliokuwa wameibiwa wakielekezwa kwenye kichinjio kilichoko karibu. Wakiongozwa na OCS wa kituo cha polisi cha Kenol, Martin Odwiri, maafisa hao waliokuwa kwenye shughuli ya kawaida ya kushika doria mwendo wa saa 11 alfajiri leo hii walikutana na ng'ombe hao katika barabara ya Kenol Kabati. Ila washukiwa wakuu walipoona polisi walitorokea kwenye shamba la mahindi lililokuwa karibu wakiacha ng'ombe hao nyuma. Ni hapo maafisa hao walipoamua kuwapeleka ng'ombe hao kwenye kituo cha polisi kabla ya wenyewe kuja kupiga ripoti saa chache baadaye. Leo usiku mwendo wa saa 9:30, police officers wakiwa kwa patrol ya usiku walipata kupatana na ng'ombe ambazo zilikuwa suspected kwamba ni za wizi. Wakati walipomulika watu wenye walikuwa na sukuma hizo ng'ombe, walitoroka na wakaenda kwa shamba la mahindi. Hivi karibuni tumekuwa na wizi wa ng'ombe, imekuwa reported na tukaweka mikakati. Tumekuwa tukiweka lockups kwa hizi barabara za kuelekea Nairobi na kuenda mahali zote Thika.
na tukafanikiwa kupata ng'ombe 6 ambazo zilikuwa zimeibiwa. Nashukuru sana tangu polisi wajenge hapa, tumepata usaidizi ya kutosha, kwa vile kuna maafisa nina hakika hawalali usiku, na tumekuwa tukishirikiana na hawa. Nilioba, na wakati ambaye nilikuwa nikioba ni mwendo wa saa 8 hivi nikarara, na wakati ambaye nililala nikaamuka saa 9 nikaona ng'ombe zangu siko, na wakati nilirudi kwa nyumba alafu nikarara. Asubuhi mama yangu akakuja akaniita, akaniambia kitu kama saa 11, akaniambia hakuna ng'ombe. Wakati alisema hakuna ng'ombe, sasa mimi nikaenda nikakuta ni kweli kabasi imekatakatwa. Na seneta wa Baringo Gideon Moi mapema leo hii alizindua rasmi toleo la 32 la Rhino Charge, tukio la kila mwaka la mashindano ya magari katika eneo la Samburu lililoko Kimalel, kaunti ya Baringo, shughuli iliyofanyika mwendo wa saa 1 asubuhi. Mashindano hayo hufanyika kila mwaka kwa madhumuni ya kuchangisha fedha za kuhifadhi mazingira. Mwaka huu tukio hilo limevutia washindani 65 ambao watapitia vizuizi 13 kabla ya kutamatisha mbio hizo. Look at that. Look at the brutality. I mean, right at the start, this is what we get to witness. A very interesting day coming up ahead. And tough as it looks, look at this particular vehicle. Current driver. And to have such wonderful people in our county. The Rhino Charge is a very important event in our calendar in the sports in Kenya, and pertinently because they deal with conservation. And we know that conservation is the lifeline of our planet, if I was to say that. The Rhino Charge has done wonderful things, and they've got excellent programs in conservation. We know that they've fenced Aberdare National Park. They're now embarking on the biggest project, which is Mount Kenya Reserve, and fencing on that. They've done a Buru. They're going to embark again on Kakamega Forest. And closer to the Bonde la Ufa, we have Bomet, the Mouse South, which is very important. Those are areas which we've got our catchments, which is very important for Kenya as a whole. For Baringo County, we are extremely happy, and we welcome them with open arms to be here, because the amount of benefits the community is going to benefit is tremendous. We're going to have, obviously, resources which they're going to leave with us, which we're going to use for our boreholes, for our water pans, for our health centers. And importantly, they've created employment for our people here in Baringo County. So we're very happy and excited to have them here. It's an important event. Again, it's a family event. So you can see all the families are here, and it's a get-together. And especially when we've come from these terrible times of COVID, and last year they didn't participate. So we're very pleased that they're here, and the communities and are extremely excited. Lastly, I'd just like to say on a very sad note that we are horrified and very, very saddened at the death of Joanna Stitchberry, a very known conservationist, and it was a heinous crime which was committed. And we'd like the authorities to make sure that they bring the culprits to book. And we urge the government that it is high time that conservationists who risk their lives for all of us should have protection, and the state should go out of their way to make sure that they are protected and that they're safe. Because what they're doing for all of us as Kenyans, and all of us as a human race, to make this world a better place for the future generations to come to enjoy what we're having. Tugeukie masuala ya elimu, ambapo waziri wa elimu Profesa George Magoha ameonya walimu wakuu wa shule za sekondari dhidi ya kuwatuma watoto manyumbani kwa kukosa kulipa karo. Waziri huyo amesema wazazi walioko na madeni ya karo wanapaswa kupewa muda kulipa badala ya kuwatuma watoto manyumbani na hivyo kutatiza masomo yao. Magoha alikuwa akizungumza katika shule ya msingi ya Motomo iliyoko eneo bunge la Gatondo Kusini, kaunti ya Kiambu, alipokuwa akitoa baadhi ya vifaa chini ya ufadhili wa Ahadi Kenya ili kuwasaidia watoto kujikinga na homa ya korona sawa na sodo za hedhi kwa wasichana.
Magoha ameongeza kuwa tayari serikali imetoa shilingi bilioni 59.4 kwa shule za sekondari na shilingi bilioni 15.2 kwa shule za msingi kwenye mwaka wa fedha 2020-2021 na kuwa swala zima la ukosefu wa fedha shuleni halifai kutokea. Unatuonyesha mgongo. If you are a parent and you have a problem with your school fees, please go to the head teacher and explain. Go to the head teacher of the principal and explain so that you have a payment plan for the food that your child is going to eat in that school. Because you can't have your child in your house and he's not eating. And for the principals also identify the very poor ones and let us work towards getting them scholarships. So I don't see a crisis of school fees coming in 2 weeks' time. We shall manage it. And those who can't afford completely, don't send the children home. Don't send the children home until you are confirmed that they have nobody to pay for them school fees. Otherwise, we are going to come on you like a ton of bricks. We have been able to distribute materials that are be able to be shared with those vulnerable children who are not come to school. And what I want to urge the Ministry of Education is to do a lot of emphasis on the need to have every child who has attained the age to go to school attend school. We have so many children in this country that are not in school because of 1 or 2 issues. And I want to ask the chiefs, the administration, and community health workers, or anybody else, if you find a child who is not in school, I think it's a high time that you report that parent or whoever or the guardian to the nearest educational office, because we must insist on every child on going to school. Na mbunge wa Kathiani Robert Mbui na mwenzake wa Machakos mjini Victor Munyaka wamemlaumu waziri wa elimu Profesa George Magoha kwa kuagiza kwamba hakuna kituo cha mtihani ambacho kitakuwa chini ya watahiniwa 30 katika mitihani ya kitaifa. Kadhalika amelaumiwa kwa agizo lake la kupiga marufuku masi za shule kutumiwa katika shule za jamii. Na nataka kuambia county government of Machakos na zile county zingine ambazo wanapata pesa kutoka national government, hata waezi ajiri walimu, hiyo tabia mutagoma. Na mimi ningeomba Senate saa hii mwanze kuchunguza wale ambao ni governors na walipi walimu wao. Mchukulia watu hatua. Huyu waziri wa masomo na timu yake, sijui ni usingizi imewapata wakati wa kazi. Sasa wanasema ati wanafunzi wakiwa chini ya 30 ati waezi fanya mtihani kwa shule yao. Mimi nataka kuambia tukiwa hapa wanafunzi wetu watafanyia mtihani wapi? Kweli ni swala nyeti sana hapo. Kwingineko, kamati ya maandalizi ya kongamano la 7 la baraza la magavana limetembelea kaunti ya Makueni kutazama sehemu ambayo itatumika katika kongamano hilo litakalofanyika Makueni. Kongamano hilo litafanyika kutoka Agosti 23 hadi 28. Gavana wa Kisii pamoja na seneta wa Homa Bay Moses Kajwang wamesema kuwa kulikuwa na wasiwasi wa maambukizi ya corona katika mkutano huo ambao utahudhuriwa na Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa ODM Raila Odinga miongoni mwa wadau wengine kwenye serikali kuu. Zaidi ya wajumbe 6,000 wanatarajiwa kuhudhuria hafla hiyo. The theme of this conference, multi-level action on climate change, is a theme that is relevant to us as a country because of the oscillations in climate at the moment, and is a theme that is also relevant for devolution because you cannot develop unless you have taken care of climate, all the aspects of climate change. One of the big challenges that we have said we need to pull up our socks and address is accommodation. We want all our hotels in town and elsewhere to provide accommodation, but we believe that some tented accommodation will also be needed so that there isn't a deficit. Our visitors are well
accommodated, as well as our business people also being able to do good business during that time, and for all of us, all sectors, to be very hospitable, so that people remember later that they were in Makueni and they were treated very well. Na watoto wa umri wa chini ya miaka 5 katika kaunti ya Machakos watapokea chanjo ya polio kuanzia leo hii. Hii ni mara ya pili mpango huo unafanyika. Dozi ya pili ya kampeni hiyo kwenye kipindi cha chini ya mwezi mmoja, ambayo itafanyika kati ya tarehe 17 hadi tarehe 21 mwezi huu. Kaunti ya Machakos imeahidi kupanga kikamilifu kwa kuwatangazia wakazi wa Machakos kuhusiana na chanjo hiyo, huku wazazi wakitakiwa kushirikiana na maafisa kutoka Wizara ya Afya ili kuafikia mpango huo. The polio campaign has been launched officially. Let us give a round of applause. Let us continue clapping. I know invite please. Dr. Borus, Peter Borus, I think you didn't even say your name. Let's see your face, that is not funny. Everybody is yellow. Please continue. Thank you very much. Ni mwaka jana na mwaka huu ukianza, kesi ya polio ilipatikana mtoto mmoja huko Garissa kwa refugee camp, na pia ile routine surveillance ya sewage ikapatikana mtoto sambo moja huko Garissa na ingine Mombasa ikiwa na polio. Na hivyo basi ndio ikabidi zile kaunti 13 zinaonekana ziko na riski kubwa ya kupata polio, ikabidi nao ipatianwe hizi raundi 2 za polio kwa watoto wenye wako chini ya miaka 5. Ile raundi ya kwanza tunafurahi tuliweza kupata kufikia asilimia 97 ya watoto wenye tulikuwa tunataka kupatia hiyo chanjo, na hii ya pili tuna uhakika ya kwamba tutaweza kupita hata asilimia 100, sababu tunajua ile namba tuko nayo target ni estimation, na kuna watoto wanatoka hata kaunti zingine wako huko kaunti yetu. Hiyo ndio tunaamini tutaweza kupita hata asilimia 100. Hii dawa hata ukipewa mara 3 hata nyingi haina madhara kabisa, manake imesajiliwa na imepeanwa na WHO, wakasema tupeana na ni safe. Na tunaomba wale wana magates kwa nyumba zenu, tafadhali mfungulie watu wetu waweze kuwapatia chanjo, ndio hiyo ugonjwa isiwapate vile ni ugonjwa hatari. Haya ni chanjo muhimu sana. Wazazi, fungueni milango yenu ili watoto wachanjwe. Kwengine kwa Rais Uhuru Kenyatta ametakiwa kuishawishi serikali kutenga asilimia 10 ya bajeti ya Wizara ya Elimu kwa masomo ya chekechea kama njia moja kustawisha elimu hiyo ya msingi. Shirika la The World ambalo linashughulika na masuala ya watoto limesema kuwa sekta hiyo haijashughulikiwa kikamilifu licha ya kuwa ni muhimu katika kujenga misingi ya wanafunzi kiakademia. All boys and girls who are of pre-primary education age, they should be able to access quality early childhood education and care in readiness to transition to primary level. The new ECD Act, which commenced operations on the 9th of April, is a very welcome step, and we need to actually support that. Now, in terms of just giving you a snapshot of how the legislation looks like, it actually crystallizes the right to early childhood education. That legislation, if you look at Section 5, is instrumental that ECD is a right. Pre-education enrollment in low-income countries is just 23%. Without urgent action, current trajectories will see 68% of children denied the opportunity to attend and reach their potential because of factors they cannot control. Not paying attention to this issue would mean that more children will be out of school at the end of this decade than we had at the beginning.
Kwingine kwa mbunge wa Westlands Tim Wanyonyi ameitaka serikali kuimarisha mikakati ya kushughulikia majanga na matukio ya dharura kama njia mwafaka ya kuokoa maisha na mali mikasa inapozuka. Akizungumza katika eneo la Kangemi baada ya kuzitembelea familia zaidi ya 100 zilizoathirika kwa mkasa wa moto juma lililopita, Wanyonyi amesema nyumba zilizoteketea kwenye mkasa huo zingeokolewa iwapo mazima moto na rasilimali nyinginezo zingekuwa karibu na makazi. We are here just to take relief to the people who are affected by fire recently. We are experiencing a lot of problems within our region because of failure to manage our disaster. When disasters occur in this area, people are affected, and sometimes the rescue come long after the incident has happened. And this is something that we need to address as quickly as possible. We need to station fire stations within residential areas, within places where people do business, so that we can avoid or we can minimize these disasters when they happen. Recently, when we had fire here, the fire engines arrived long after the fire had consumed everything. But luckily, we did not have any casualties. People lost their properties. Na katika makala ya Mirindimo leo tunaangazia raha walionayo maafisa wa chama cha wahadhiri wa vyuo vikuu wasio, huku gavana wa Makueni Profesa Kivutha Kibwana akimtaka rais kuingilia kati katika mzozo kati ya viongozi wa Wiper na yeye, miongoni mwa matukio mengine ya wiki. Paul Nabiswa anaarifu. Naibu Rais William Ruto alikuwa kanisani na wafuasi wake, ama pengine waumini pia, japo ana tatizo na jinsi upinzani unavyomsumbua rais. Tena wanazidi kusumbua rais saa hizi ati sisi utupange kama watu ya NASA. Sasa rais anasumbuka na hiyo watu kujaribu, na hawaelewani, kila mtu wako na tamaa, huyu wako na tamaa, huyu mwingine anasema sijui wako na risasi ngapi, ule mwingine anasema hawezi kufanya kazi na huyu mwingine. Sasa wanamsumbua rais badala ya rais kufanyia kazi wa Kenya. Sasa rais amekuwa ati anashughulikia watu 5 hapo kujaribu kuwapanga na tamaa yao na kiburi yao na mambo yao ya ego kubwa, mpaka Kenya imekwama kwa sababu wanaume wachache hapo wanazunguka wakitafuta mambo yao. Na mkubwa wake aliyekuwa akimsema alikuwa ukambani, viongozi wa huko wakimtaka kuwa suluhu. Bwana Kalonzo amesema mambo yote ya siasa ndogo ndogo imeisha. Watu wake wale wengine wako huku chini walisema nipelekwe discipline ya Wiper. Labda utamueleza hiyo sio nzuri. Tunapozungumzia kuhusu suluhu, UASU ilifanya uchaguzi na Binyongesa ndiye mwenyekiti. This is the suluhu of UASU. Suluhu of UASU. Suluhu of UASU. Tumepata suluhu. Her name is Wakili Grace Nyongesa. Suluhu. Wakuu wa zamani wa UASU kama Profesa Mugakolale walikuwa na usumbufu. I was giving you a bright person, lawyer, skillful, professional. Don't touch me. Thank you. Don't touch me. Let's now speak. Don't touch me. Wakati fulani Ibrahim Karanja, mwanahabari, akamjia kwa meno ya juu. Don't detect me. We are from the fourth estate. We are from the fourth estate. We have no business. Then I'll stop. We have no business to do with UASU. We are running against time. Allow us to speak to the chair. Then speak to her. Yeah, thank you. Let the chair speak. Walikuwa na nafasi ya majigambo baada ya uchaguzi huo. Huyu ndio Dr. Wasonga, tafadhali, the chief campaigner Dr. Wasonga. Kwingineko wapo wanaoitaka kazi ya IEBC na Kiswahili wanakiona kwa paa. Unafahamu Kiswahili?
Ninafahamu lakini kuongea ndio sio didi sana. Kwa Kiswahili ni maadili gani unayoyaenzi? Pardon? Naomba kwamba Kiswahili changu hakiko katika chopping board. Allow me to speak in English. Tukiwa katika matamshi, mbunge Titus Khamala anayapa majina ya Kiluya hadhi ya Kiingereza. Because of the friendship that they have with our able governor, Dr. Wycliffe Oparanya, and I think Governor Oparanya, you have a new name today. So I will learn to call you Governor Oparanya. I think I'm close to it. So we will practice to call you. You know, you are FCPA, you are Dr. Oparanya, Super Governor. Now we are trying to find a new title for you, and perhaps Oparanya may do us the best. Solidarity forever. Mwisho, tumalize na mshikamano wa chama cha waadhiri wa vyuo vikuu WASU. Paul Biswa, Merindimo. Ama kweli ni papa hapa KTN News kila siku ya Ijumaa, ambapo unapata matukio na vituko vya wiki naye Paul na Biswa. Hatuna la ziada mtazamaji, nitarejea tena saa 1 na mengi zaidi. Mimi ni Cecilia Wakesho Mathuva, kuwa na alasiri njema. Kwa heri.